மகளிர் கல்வி என்றது it is not a high philosophical concept alone. It is a fundamental economic and developmental concept. Those places that do women's education well progress and develop, and those that do not progress and develop. அந்த ஒரு உண்மையின் அடிப்படையில் நான் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் பெறுகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கல்லூரியில் 70வது ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்பதற்கு. ஆனால் எந்த அளவுக்கு நான் அரசியல், சட்டம், லெஜிஸ்லேஷன், கொள்கை எல்லாம் பேசுறேனோ, in the case of Madurai and Tamil Nadu, there is another major factor that we have to give sincere thanks to, and I fear that in many cases we overlook these people. Former Prime Minister of the United Kingdom, Winston Churchill, once said, history is written by the victors. அதாவது அடிப்படை உண்மை என்றது எதுன்னு தெரியாது, போரில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வரலாறை எழுதுவாங்க, அதனால அவங்களுக்கு சாதகமாக எழுதுவார்கள் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனால் நம்ம கலாச்சாரத்திலையும் இந்த நிர்வாகத்தின் கலாச்சாரத்திலையும் அது உண்மை கிடையாது. உங்களுடைய பொன்மொழி செம்பர் ப்ரோ வெரிட்டாட்டே, என்னைக்கும் உண்மைக்காக, பிஷப் சொன்ன மாதிரி. நம்ம தமிழ்நாடு அரசின் பொன்மொழி வாய்மையே வெல்லும், truth alone triumphs. It is in our culture that we must always look to the truth and not look for convenient cover stories or forget gratitude. இன்னும் சொல்ல போனால் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்ட என் நண்பர் சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் ஒரு குறளுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். குறள் 110 சொல்கிறது, என் நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம், உய்வில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகற்கு. அதற்கு சாலமன் பாப்பையா விளக்கம் கொடுக்கிறார், எத்தனைய பெரிய அறங்களை அளித்தவர்களுக்கும் பாவத்தை கழுவ வழிகள் உண்டு, ஆனால் ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்து தீமை செய்பவனுக்கு வழியே இல்லை. So the most important debt we have is gratitude. And in the city of Madurai and generally in South Tamil Nadu, we are in a deep debt of gratitude to Christian missionaries in general and to women Christian missionaries in particular. I am very happy to note how much you remember Ms. Katie Wilcox at every occasion. I have also read of the yeoman work being done by the Archives Department, by Dr. Nachiyar, by the late Dr. James Helm. I read an interview with him in the course of my doing research for coming here today. அவர் சொல்றார், ஒவ்வொரு முறையும் நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் கடைசி முறை நான் வருவேன், என் வேலையெல்லாம் முடிந்து விட்டது என்று. ஆனால் இன்னொரு முறை எனக்கு வர்றதுக்கு அளவுக்கு இங்கே டாக்குமெண்ட்ஸு, இங்கே ஒரு என்ன சொல்ற ஈர்க்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படின்னு. So your college has done a commendable job in continuously paying tributes to the founder of your college. I congratulate you for it. Unfortunately, that's not always true around the rest of Madurai. Another lady who has greatly helped the cause of women's education, Sister Rose Benedicta, who founded, among other things, St. Joseph School, Fatima College, and so many other institutions. She was also a great friend of my family's. And in fact, my father had an honorary statue set up for her in the campus of MKU. நான் மதுரை மத்திய தொகுதி எம்எல்ஏ, அதனால சில நேரம் நான் அப்படியே என் தொகுதியை சுற்றி மக்களிடம் சந்தித்து குறைகளை கேட்பேன். In December, I was walking around and a lady walked out, a Christian lady walked out of her house and gave me this memorial. It is an invitation to a condolence meeting on the passing of then Reverend Sister, now Mother, Rose Benedicta. It was held on the 20th of February 1969 at the Gandhi Museum. It was presided over by my grandfather, P.T. Rajan. The organizing committee was headed by the then Archbishop, Father G.V.I. Sama, but it included our neighbor, Alagasundam Chettiar, and my aunt down the street, Mrs. Velamal Pasupati. This is the pride of Madurai.
மதசார்பின்மைனா இதுதான் உதாரணம். We respect those who contribute to our society, those who help us develop. We don't look at it from any religious perspective. All contributions are equally valid. All faiths are equally valid. We don't discriminate or distinguish. ஆனா இந்த ரெண்டு உதாரணம் சொல்லும்போது there's a third one, and I leave that as a challenge for some of you. One of the people who greatly helped the cause of women's health, medical education, and the training of nurses was another American missionary like Miss Katie Wilcox, like the late Lady Helen Doak. Her name was Dr. Harriet Parker Vaughan. Among other things, she set up the first gynecological hospital here. She set up what is now the Grace Kennett Hospital, the orphanage there, and she has done so much work. When I was first invited to Grace Kennett as a chief guest, I did some research like I always do before I go anywhere else. And I was shocked to find that she had done so much, but there was no mention of her at all in the official papers or the website of Grace Kennett Hospital. So naane aaraichi panni, I found some documents in the Harvard Library, the letters between the missionaries and the church, which I'm sure Ms. Wilcox has written many, which will be enlightening about our society. And I found an old book. அதை நான் ஒரு யூஸ் புக் டீலர்கிட்ட கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு அமெரிக்காவில் வாங்கி ஐ ஹேட் இட் brought back at my own expense and gave it to the organization, and yet I find they have done nothing to highlight her contribution so far. So I don't want to pick on one institution alone, but I will say one of your alumna, Dr. Sarah Evangeline, who is now a professor at Fatima College, has already done some very interesting work. I found her dissertation online about the work of Christian women missionaries. That work must continue, it must get highlighted, and we must continuously recognize with gratitude the service that so many Christian women missionaries have done for the development of our society and our city of Madurai. Actually, இன்னைக்கு பட்டமளிப்பு விழா கிடையாது, இதோட நான் முடிச்சிடலாம். ஆனா நானே ரெண்டு பசங்களுக்கு அப்பா என்ற வகையிலும் ஓரளவுக்கு அனுபவம் வயது என்ற அடிப்படையில் உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்ற அளவிற்கு நான் வளர்ந்திருக்கேன் என்ற அடிப்படையிலும் I'll still give you some advice on my way out. The principal made a very important point. She said, you are like seeds. நீங்கெல்லாம் விதைகள். Seeds like you cannot afford to be wasted. You have to go, எங்கேயாவது புதைச்சு, you have to grow, you have to be the change. சமுதாயத்துக்கு மாற்றமும் முன்னேற்றமும் உருவாக்குற வகையில் நீங்கள் பணியாற்ற வேண்டும். அதுதான் உங்களுடைய கடமை. That is your responsibility to yourself, to your families, and to the benefit of the education that you got here. I was very disappointed to see in the report that last year campus placements were only 220. I urge the administration to try their best to ramp up campus placement and campus interviews as far as possible, because my fear is that many of you come from families where if you don't get placed already in jobs at campuses, நீங்க வீட்டுக்கு போன பிறகு it is not likely that you'll come back into the workforce. If you do not come into the workforce, society loses. இவ்வளோ உங்களுக்கு பதிவாகி நீங்க படிச்சு நீங்க முன்னேறி அதற்கு பிறகு உங்க உழைப்பும் உங்க உற்பத்தி திறனும் சமுதாயத்துக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் அது சமுதாயத்தோட நஷ்டம். So you have an obligation. Nothing comes free in life. You have got the great fortune of being here, getting a world-class education. You owe it to your society, to this institution, to your founders, to come back and participate in society in every way. Kalvi, Samudaya Sevai, Arasiyal, even in politics. I heard with great interest the bishop's comment that he wishes that you have an MPA course and that you all should get more involved in governance, in policy, in development, and his specific wish that one day some of you will become ministers of the state of Tamil Nadu or other states. I heartily second that wish. And I conclude by saying, இறைவன் அருளில் இன்னைக்கு 70வது ஆண்டு விழா. 100 ஆண்டு விழாவுக்குள்
some of you sitting here or your predecessors before you, அமைச்சர்களாக ஆகி அந்த சென்டினரி செலிப்ரேஷன்ல நீங்கள்லாம் மேலே உட்காந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு வாழ்க்கை நீடித்து நானும் அந்த சேர்ல உட்காந்து பார்க்கணுன்றது எனக்கு ஒரு பெரிய விருப்பம். With that, I've spoken for a long time. Let me conclude my remarks. I say thank you again for bringing me here. My respect and admiration to the principal, the board of administrators, and I wish all of you a happy and productive life. Nandri, vanakkam. So,